Hello, my dear students. Welcome to Takshara Academy. So, in the previous classes, we have discussed about the some important concept of human health and disease. And in the concept of human health, we have already studied about the variety of types of diseases based on the biological agents, and within an human being, there is some power of immunity will be present, and that immunity it can control all the pathogens which are enter into the human body. That is the types of immunity and types of antibodies, and detailed account of antibodies we are already studied. And two more life cycle will be there in human health and disease concept. The one will be a HIV, that is human immunodeficiency virus, AIDS disorder, and another one will be the malarial parasite, that is a protozoal disorder. Malaria life cycle also we are already studied. And one of the major important concept of different types of cancerous cells in an human being, and types of cancer with different types of an agent which are cause the cancer, and different types of the variety of treatment and diagnosis test related to the mechanism of cancers. Okay, and we're coming to the last concept of human health and disease, that is drugs and smoking, and there is alcohol abuses. And we are well known there is a nowadays the intaking of drug is a passion, and smoking is a one kind of passion, and the over consumption of alcohol, over drinkage of alcohol, it is also abuse. So we're coming to the last of the drugs. What are the types of drug? Why we have to intake? And what are the major causes of intaking of drug? How we can be prevent? And what are the effect of human being? So the detail account we are studying in this today's class. Okay. So we're coming to the drugs and smoking and alcohol abuses. The first one we are studying about a drugs concept. So now we are then studying the first concept of that is examination. We can conduct the drugs, the variety of drugs will be present, and all the drugs will be abuse. So ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏನಿದು ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, over intaking of drug and alcohol, misused for the different purpose by the intaking of drugs and alcohol. So here commonly the drugs we have to classified into a the majorly the variety of types, but commonly we have to classify it based on the different branches. One will be a the type number one, that is a drug of opioids will be present. The first important drug, opioids drug. The drug number two, cannabinoids will be present. That is a second important branch of the classification of drugs. That is a cannabinoids will be present. And we'll coming to the last important branch, that is indicate for the coca alkaloid drugs will be present. So ಇಲ್ಲಿ three variety of drugs will be available. ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ತ್ರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. The drugs of opioid, cannabinoid along with a coca alkaloid, how they will be extracted and how they will be abused ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡ್ರಗ್, ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡ್ರಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫಿಯಾಯ್ಡ್ಸ್ ಡ್ರಗ್. So we'll coming to the drug of opioid, they are bind to the specific kind of receptor, that is opioid receptor,
And these receptors which are present on the CNS central, the nervous system, like there is a presence of nervous system along with a gastrointestinal tract that is indicate for the digestive system. So ಇಲ್ಲಿ the many variety of classifications ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. But ಇಲ್ಲಿ opioids ಅನ್ನೋದು ತಗೊಂಡ್ರೆ they are bind to the specific type of receptor which are present on the central nervous system. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ they are located that receptor, and that receptor they can recognize and they receive the opioid. And another example, gastrointestinal tract anta ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. So here also same, the gastrointestinal tract, it is also one kind of a the receptor site for the opioid drug. Okay na? And we'll coming to the examples of branch of opioid ಅಂದ್ರೆ different branches ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. The branch number one, that is commonly we can call morphine ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, and heroin ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, second important drug, and we are well on the brown sugar. So ಇಲ್ಲಿ three branches ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. Morphine, it is a liquid substance stored in a bottle. Heroin, it is in the formation of injections or in the formation of powder like substance. And the brown sugar will be present, that is a coloration will be brown, and it is also a group of drug from the opioid category of drugs. So ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್, opioid type of a drugs ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ three major branch: morphine, heroin, and there is a brown sugar. And all the receptor ಎಲ್ಲಿದೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, central nervous system and gastrointestinal tract only. ಓಕೆನಾ? And we'll coming to the example of morphine. And ಈ ಮಾರ್ಫಿನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜರಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, and during that conditions we have to use the morphine. So ಇಲ್ಲಿ the morphine is completely extracted from a latex part of the poppy plant. ಇದು ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಫಿನ್ it is will be extracted from the latex part. Latex part ಅಂದ್ರೆ some kind of ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಇನ್ಫ್ಲೋರಸನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಬಾಡಿ, ಫ್ರೂಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ there will be production on the surface area some kind of white milk. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್, and that extracted liquid now we can call it as ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಫಿನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಫಿನ್ ನ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಮನ್ ನೇಮ್. ಬಟ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಫಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ Popevara saminiferum. So ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನಪಿಲ್ಲಿ. The extraction of opioid drugs, that is a morphine. Popevara somniferum ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ we have to extract the latex and production of morphine. And it is a basically we have to use it as a sedative and pain killer. And also they will be used for the surgery. ನಾವೆಲ್ಲ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ along with any kind of pain ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, and sedative ಆಗಿ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, that is a morphine will be used. So ಇದು uses of morphine and extraction of morphine ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. And the given structure will be the representation of the structural representation, the formula related to the morphine structure. Okay na? And the morphine will be they will be prepared in the formation of tablets na prepare ಮಾಡಿರಬಹುದು, and they will be present in the formation of a liquid material also be present. ಸೊ ನಮಗೆ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಮಾರ್ಫಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಏನ ಇದು ಮಾರ್ಫಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಎ ಒಫಿಯಾಯ್ಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟೈಪ್ ನಂಬರ್ 2, ಹೆರಾಯಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
And these heroin is we can simply call smack ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ smack. So ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ word. The smack or also we can consider the like a diacetyl morphine. Acetylation of morphine leads to the formation of a another drug component that is indicate heroin ಅಂತಕ್ಕಂಥ important opioid drug. And it is a completely white color. The coloration entirely white coloration and odorless without any kind of smell or aroma and bitter crystalline compound. ಈಗ ನಾವು ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ that salt ಯಾವ ತರ crystalline ಅದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ತರ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ heroin also be same. The crystalline substance, odorless, and there is a white substance that is considered the opioid type of a drug. Okay, and it will be obtained by acetylation of morphine. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಪ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಪಾಪಿವರಸ್ ಸ್ಯಾಮ್ನಿಫೆರಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ಪಾಪಿವರಸ್ ಸ್ಯಾಮ್ನಿಫೆರಮ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಫಿನ್ ವಿತ್ ಅಸಿಟೈಲೇಷನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎ ಹೆರಾಯಿನ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ನಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಸ್ನಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಎ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಲೀನಿಯರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ವಿತ್ ಎ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೇಸಲ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಇನ್ಹಾಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಓವರ್ ಆಗಿ. ಅಂಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ದ ಡ್ರಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟೇಕ್. ಸೊ ಎರಡು ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ನಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟೇಕ್. ಇವೆರಡು ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಎ opioid types of a drugs, and it is a act as a depressant and they can be slow down the body functional activity. ಸೊ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮಾರ್ಫಿನ್ ನ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಫಿನ್ ನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆ ಬಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ and the complete metabolic activity and the functional activity ಏನಿದೆ that functional activity will be a slowdown. Complete activity of human being decrease ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ because of that the depressant along with a slowdowning of body function. So ಇದು ಹೆರಾಯಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? And we'll coming to the second important types of drug, that is a cannabinoids. So ಇದು second important branch of a drugs ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. So we can call it as cannabinoids ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. And these cannabinoids drug, ಈ cannabinoids ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ they interact with a cannabinoid receptor. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪಿಯಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಓಪಿಯಾಯ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಯಾವ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಓಪಿಯಾಯ್ಡ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಓನ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ cannabinoids ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್, ದೇ ಆರ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎ cannabinoid receptor within the brain. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ cannabinoid receptor ಗೆ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ cannabinoid substance ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಟ್ ದ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಆಫ್ cannabinoids which are located on brain cavity, and generally they are taking inhalation and they will be over ingestion. ಸೊ ನಾವು ಟೂ ವೇದಲ್ಲಿ ತಗೋಬಹುದು, ಇನ್ಹಾಲೇಷನ್ ಇಂದನೂ ತಗೋಬಹುದು ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಓರಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್. ಈಗ ನಾವು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಯಾವ ತರ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನಬಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೂ ವೇ ಪಾತ್ವೇದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಒನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಇನ್ಹಾಲೇಷನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ oral ingestion system also be there. So ಇದು intaking of cannabinoids drugs ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? And we're coming to the natural cannabinoids are obtained from the just how we can be extract, ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇವೆಲ್ಲ cannabinoid drugs ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ the cannabinoids are obtained from the inflorescence of the plant body. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ನೆನಪಿಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೋರೋಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಲೋರೋಸೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್, ಇನ್ಫ್ಲೋರೋಸೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನಬಿನೈಸ್ ಸೆಟೈವಾ. ಲೈಕ್ cannabis sativa ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Cannabis sativa is a common name called hemp plant ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So that is a hemp plant. Also we can call Cannabis sativa. The scientific name of hemp plant is Cannabis sativa. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು diagram ಅಲ್ಲಿ. So these are the inflorescence axis of cannabinoids. And there is a hemp plant ಅಂತ ಕರಿತಿರೋದು. And inflorescence part ಅನ್ನು ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. Some kind of leaf part ಇದೆ, stem part ಇದೆ, and there is inflorescence axis part also be available. So it is a flower stalk and leaves along with a resin are used to produce the marijuana and along with the hashish and charas and ganza. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಕೆನಾಬಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಕೋಕಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಕೆಟಗರಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಫಿಯಾಯ್ಡ್ಸ್ ಡ್ರಗ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಒಪಿಯಾಯ್ಡ್ ಡ್ರಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾವೇನೇನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಹೆರಾಯಿನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಮಾರ್ಫಿನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಬ್ರೌನ್ ಶುಗರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು? ಒಪಿಯಾಯ್ಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಟ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾನಬಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇ. ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 marijuana and there is example number 2 ashishus, example number 3 charas and there is a ganja. So these are the 3 branches of cannabinoids drug variety and all they will be extracted only from the inflorescence axis of a plant body. Either there is a leaf ಇರಬಹುದು, resin ಇರಬಹುದು, liquid ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ flower top ring part ಇರಬಹುದು. So all they will be used for the production of a cannabinoids drug type. Okay, na? And basically the cannabinoids will be very much impact on human being. That is a site of the cardiovascular system. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾನಬಿನಾಯ್ಡ್ ಸೆಟೈವಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ ಏನಿದೆ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಡಿಯೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಡಿಯೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಕಾರ್ಡಿಯೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಹಾರ್ಟ್. The mode of the quantity of the pumping of blood ಏನಿದೆ with a minimum range of seconds ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸೈಟ್ along with a like outflow and exflow ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ. So all they will be affected with a over intaking of cannabinoid branch of drugs. So ಈ ವರ್ಡ್ ನೆನಪಿಲ್ಲಿ cardiovascular system cannabinoid drug. And again the cannabinoids are abused by some kind of sports person. So ಇದು nowadays ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಬ್ಯೂಸ್, that is sports person. Because by the intaking of this kind of drug it can give instant energy. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಬಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ by the intaking of a cannabinoids kind of a drug. So that ನಾವು ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರಗ್ ವಿತ್ ಎ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ and the sports person win the any kind of competition. So ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಆ ಪರ್ಸನ್ ವಿನ್ ಆಗ್ತಾನೆ. So it is a one kind of abuse of cannabinoids drugs with relation to the sports persons ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾನಬಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂಡ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಾರ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋಕಾ ಅಲ್ಕೊಲೈಡ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಕೊಕೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೋಕ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So in the coca alkaloid drug, it will be extracted from the plant of coca plant. So even the drug na ನಾವು extract ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗನ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೋಕಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್.
And these coca plant we can commonly called erythroxylum coca. So it important. The extraction of coca alkaloid plant, that is erythroxylum coca. And it can be interferes with the transport of neurotransmitters, example of dopamine. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೋಕಾ ಆಲ್ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಕೋಕಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಕೋಕ್ ಏನಿದೆ and it can be interfere with the transporter of neurotransmitter system. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂಡ್ ಇದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರೀತೀವಿ ಪ್ರೋಟೀನಿಷಿಯಸ್ ಗ್ರೂಪ್, ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ಫೋ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ದೀಸ್ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೋಪಾಮೈನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಫರ್ ವಿತ್ ಡೋಪಾಮೈನ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಡೋಪಾಮೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ with an coca alkaloid mechanism. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಆಫ್ ಡೋಪಾಮೈನ್. ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ by the intaking of coca alkaloid, how we can be intake ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಟೇಕಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಟೈಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ cocaine will be usually snorting. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನು ಇನ್ಹಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ನೇಸಲ್ ಚೇಂಬರ್ ಗೆ ದ ಡ್ರಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಚಸ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರಗ್ ಎಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನೇಸಲ್ ಚೇಂಬರ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಶುವಲಿ ಸ್ನಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ದಿ CNS ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ euphoria, and there is a increased energy. It can stimulate the CNS na stimulate ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ euphoria ನ, and they can be increases the energy ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ coca alkaloid along with the cocaine ಅಂತಕ್ಕಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. So that is a effective site and they can give the energy ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ coca alkaloid substance. And if you increase the intaking of coca alkaloid, that is a cocaine, it can cause some kind of hallucination. So ಇದು hallucination ಕೂಡ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡ್ರಗ್ coca alkaloid. Okay, and these coca alkaloid it will be extracted coca erythroxylum. And ಇಲ್ಲಿ another examples also be present, halogenic plants ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Atropa, belladonna along with the datura are also we can consider the halogenic plant. ಈ atropa plant commonly ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, and there is a datura plant also be commonly available flower the plant. ಸೊ ಇವೆರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಲೋಜೆನಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಹ್ಯಾಲೋಜೆನಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಕೋಕಾ ಆಲ್ಕೊಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಕೊಕೈನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಓಪಿಯೈಡ್, ಕ್ಯಾನಬಿನಾಯ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ coca alkaloid substance. Okay na? And other than the drugs of 3 branch, ಈಗ ನಾವು ಮೇಜರ್ ಟೈಪ್ಸ್ 3 ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಬಟ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಕೆಲವೊಂದು ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಬಾರ್ಬಿಟೋರೇಟಿಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಡ್ರಗ್. Amphetamines ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒನ್ ಡ್ರಗ್. ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಬೆನ್ಸೋ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಿ ಲೈಕ್ ಟೈ ಕೆಟಗರಿ ವಿತ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಜೆಪಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೈಅಡಿಸೋಪೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್. ಈ ಆಂಫಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾರ್ಬಿಟಿಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಎ ಓನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಪಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು.
ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೀಟ್ ವಿತ್ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೆಂಟಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಎ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಷಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇನ್ಸೋಮಿನಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಫರೆಂಟ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ a person of mentally abnormal ಆರ್ ದಿ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಇದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ. ಅಂಡ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಪೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್, ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಟೇಕ್ ದಿ ಡ್ರಗ್. ಬಟ್ ಈಗ ನವ್ವೇ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ನ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್. ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಡ್ರಗ್ ತಗೊಂಡೆ, ಓವರ್ ಇಂಟೇಕ್ ತಗೊಂಡೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡೋಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲಿ. ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇಂಟೇಕ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್, ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಏನಾದ್ರೂ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಮೆಂಟಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ by the over abuse of a drug. So these are the result of changes, physical, physiological, psychological functions. Okay, now, and these are the types of variety of drugs along with the some kind of modifications with respect to the drug. And we're coming to the small concept regarding the smoking also be present. We are well known there is a smoking is nowadays it is a one kind of fashion. Both male and female they are smoke. Okay, but if you observe the smoking, or there is a content of a cigarette or BD, they are completely filled with the tobacco. ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ, that is made up of tobacco. Definitely there is a tobacco substance will be present, and the tobacco has been used by the human being for over 400 years ago. ಸೊ ಈ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. 400 years back they are using of some kind of smoke, that is a tobacco, and it is a smoked or chewed or snuff. ಈ ಒಂದು ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚೀವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಇಂದ ಸ್ಮೋಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಇನ್ಹಲೇಷನ್, ಸ್ನಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ these are the method of intaking of tobacco, that is smoking ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಟೊಬ್ಯಾಕೋದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ದ ಮೆನಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಕೋಟಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಲೈಕ್ is completely considered the alkaloid ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And these nicotinamide, that is a nicotine which can stimulate the adrenal gland to release of adrenaline and noradrenaline, causing a high BP, and there is a the heart rate will be increases. ಈಗ ನಾನು ಓವರ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ the quantity of nicotine deposition in human being automatically ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. Due to the increase they can be stimulate the organ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಆರ್ಗನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಅಡ್ರಿನಲಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂಡ್ ನಾರ್ ಅಡ್ರಿನಲಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಇವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಡುಲಾ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇವು. ಬಟ್ this group of hormones we can call quick hormone along with a that is emergency hormone ಅಂತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ವರ್ಡಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಡ್ರಿನಲಿನ್ ಅಂಡ್ ನಾರ್ ಅಡ್ರಿನಲಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ದಿ ಹೈ ಬಿ ಪಿ. ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್, ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ the filtration process increases and there is a contraction relaxation of heart wall. Atrium and ventricle become contract and relaxed continuously, and that leads to the so ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ with respect to the physiological appearance of the character. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಟೂ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಎರಡು ತರ ನಾವು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಚೈನ್ ಸ್ಮೋಕರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಮೋಕರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಮೋಕರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೇಜರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಮೋಕರ್. ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಮೋಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆ ಸಿಗರೇಟ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಜೆಂಟ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಅದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೋಕರ್. ಬಟ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಮೋಕರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿತೌಟ್ ಇನ್ಟೇಕಿಂಗ್, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವನು ಸಿಗರೇಟ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಡಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ಲಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಯಾವ ತರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಹೋಮ್. ಈಗ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪೇರೆಂಟ್ ಮನೇಲಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಏನಿದೆನಲ್ಲ ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಓವರ್ ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ದ ಮ್ಯಾಸಿವ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಮೋಕರ್. ಇವ್ರಿಗೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆರ್ ಲಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ವೇಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪರ್ಸನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಮೋಕರ್ ಬೇರೆ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಮೋಕರ್ ಬೇರೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಓನ್ಲಿ. ಇದೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೋಕರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಯಾವ ಆರ್ಗನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಜ್ಯೂರ್ಡ್. ಯಾವ ಆರ್ಗನ್ ಇಂಜರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸಸ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು the coloration of lungs in an healthy persons, they are mentioned in the color of white. But if you observe the affected person, the lungs ತಗೊಂಡ್ರೆ they are completely black nature. So ಇಲ್ಲಿ black color ನ mention ಮಾಡಿ because of deposition of waste within the lung cavity. And the effect organ will be urinary bladder. The passage of or the elimination of urine ಏನಿದೆ, ಯುರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಯುರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಫ್ ಯುರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೈ ಎ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ. ಅಂಡ್ ಥ್ರೋಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
Over chewing of tobacco leads to the throat cancer. And emphysema ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ word. Emphysema is an respiratory disorder. And bronchitis ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೇಮ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಇಲ್ಲೇನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಡೆಪೋಸಿಷನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಟ್ರೇಕಿಯಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿದೆ. ಬ್ರಾಂಕಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೊರೊನರಿ ಹಾರ್ಟರಿ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. The heartbeat will be increases, BP will be increases due to the over consumption of a smoking. ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. And gastric ulcer formation, human intestine part ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಸರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ದಿ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ a over intaking of substance. So ಇದು ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ. So the different causes will be present by the over intaking of or the consumption of smoking or tobacco ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಟೊಬ್ಯಾಕೋನ ಓವರ್ ಚ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಓವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಟ್ಯೂಮರ್. ಅಂಡ್ ಆ ಟ್ಯೂಮರ್ ನ ನಾವು ಎರಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಗರೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಬಿಡಿ ಪ್ಯಾಕ್, ದೇ ಆರ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹೆಲ್ತ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಯಾರು ನೋಡಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಓರಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ. ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಏನಿದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಆಕ್ಸಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ದಿ ಆಟೋ ಡೆಫಿಸಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡೆಫಿಸಿಯನ್ಸಿ ಬಾಡಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿತ್ an deposition or the deficiency of oxygen, the quantity of hemoglobin will be reduced. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸಫಿಸಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಬಾಡಿ, ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆತ್ ಆಲ್ಸೋ. Sometimes the death also be occurs with respect to the over consumption of smoking or tobacco substance. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಬ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಬ್ಯೂಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ the concept, that is alcohol abuse, adolescence and drug and alcohol abuses ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಿದು ವರ್ಡ್ ಅಡಲೋಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೋಕಿಂಗ್ ದಿ intake of drug within the age of adolescence, and what are the major abuses with respect to the alcohol and drugs we are studying. So first point ಅಲ್ಲಿ the mechanism of adolescence intaking power. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಅಡೋಲಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಡೋಲಸೆನ್ಸ್, ಡಿಫೈನ್ ಅಡೋಲಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಏಜ್ ಆರ್ ಎ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಅಡಲ್ಟ್ಹುಡ್. ಈಗ ನಾವು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಅಡಲ್ಟ್ಹುಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬರುತ್ತೆ. That duration of time period, that is considered the adolescence age. So during the child become completely the child ena convert ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ. ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ the attitudes ಇರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಬಿಲೀಫ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಾರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು in a society. So that stage we can call adolescence group ಅಥವಾ adolescence age ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. And these adolescence age
It is the most important connection link between the childhood and adulthood. ಈ ಒಂದು ಅಡಲೋಸೆನ್ಸ್ ಏಜ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, or it is interconnecting link between the one childhood conditions with respect to the adulthood of a person. So normal of age group anta tagondaga ನಾವು 12 years to 18 years, that will be considered the adolescence age ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And these adolescence age is was completely are very vulnerable to the phases of mental along with a physiological development. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅಡಲೋಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನೋದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ವಲ್ನರಬಲ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಂಟಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಅಡಲೋಸೆನ್ಸ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಇಯರ್ ನೆನಪಿರ್ಲಿ. And it is a period of process of during the childhood become mature condition ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನೆನಪಿರ್ಲಿ. 12 to 18 years and the complete growth and development of physiological and mental psychological behavior of a person or the particular child. Okay na? And we'll coming to the what are the most important the causes of drug and alcohol uses in an adolescence. Why why we are intaking more quantity of drug? ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ನ, ಓವರ್ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಡ್ರಗ್ ನ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೀಸನ್? ಕಾಸಸ್ ಏನ್, ಯಾರು ಪ್ರವೋಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಮೇಜರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಯಾರು ಇಂಟೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗೆ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಗೆ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ category, first one will be a curiosity. The first most important point ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡ್ರಗ್ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡಕ್ ರೀಸನ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಡಲೋಸೆನ್ಸ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು completely sense that activity or sense that behavior, and what are the most components of that chemical or alcohol or drug, how we have to feel. ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡಲೋಸೆನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರಿಗೆ ವೆರಿ ಹೈ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಶನ್. ಏನಾಗ್ಬೋದು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಒಂದು ಟೈಪು ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್. Just one take in taking, what are the changes behavior we have to note, or you have to observe the experimentation and what are the changes occurs in within the person. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಂದನೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಂದನೂ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ವಿತ್ ಎ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ನ ಬಿಗಿನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ನ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ and causes. And second one, need for adventure and excitement. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಆ ಪರ್ಸನ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಬಿಹೇವ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಡ್ರಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಆರ್ ಇವತ್ತೇನೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಆರ್ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಏರಿಯಾಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಸೊ ದೇ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ದೇ ನೀಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಡ್ರಗ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ದೇ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ಲಿ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್. And third point, to escape facing the different problems.
ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ. ಸೊ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಂದ ದೇ ಆರ್ ಸಫರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು, ದೇ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, just that person they go to the are intaking the beginning to the drug and alcohol. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಏನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಡ್ರಗ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಟು ಎಸ್ಕೇಪಿಂಗ್ ದಿ ಆರ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಇದು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. And we're coming to the next one, to control the stress from the pressure to excel in the academics along with the examination. ಈಗ ನಾವೇಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಪ್ರೆಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರೆಸರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಟು ದಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಟು ಇಂಟೇಕ್ ದಿ ಡ್ರಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ತಗೊಳಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಏಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡಲೋಸೆನ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟೋಟಲಿ ನಿಲ್. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ and there is a pressure with respect to the academics and examination point ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, to escape these problems again they can addicted to the alcohol along with the drug. So ಇದು ಕೂಡ most important point. And by the observation of television, movies, newspaper and internet, ನಾವು ಡೈಲಿ ಪರ್ಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಡೈಲಿ ಪರ್ಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತ ಮೀಡಿಯಾ, ಮೂವೀಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ಚ್ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, there is a ads will be come, that is a drug and alcohol consumption ಬಗ್ಗೆ and ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಿತ್ ಎನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಡ್, ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಡ್ರಗ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಗ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, unstable or unsupportive family structures and along with a peer pressure. ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅನ್ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಎನಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, if the family will not supported, that person will be suffer. ಯಾವ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಆ ಪರ್ಸನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಒಳಗಡೆ, ದೇ ಸಫರ್. ಸೊ ಟು ಕ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಸಫರೆನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ದೇ ಆರ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್, ದೇ ಆರ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಗ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೀರ್ ಪ್ರೆಸರ್, ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿಮ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸನ್ ದೇ ಆರ್ ಇಮಿಟೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಪೀರ್ ಪ್ರೆಸರ್, and the person will be addicted to the same alcohol consumption and the drug consumption. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಅಡೋಲಸೆನ್ಸ್ ಏಜ್. ವೈ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಇಂಟೇಕ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ 3 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ 3 types ಆರ್ 3 variety of causes of drug, alcohol, adolescence age ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? And we're coming to the next important point.
ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಡ್ರಗ್ ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬಿಗಿನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಅಡಿಕ್ಟಿವ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ 1 or 2 years ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಏನಿದೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಫಿ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಗರೇಟ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಒಂದು ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. Euphoria along with a temporary feeling as a well-being, drug and alcohol. ಯಾಕೆ ನಾವು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಇಂಟೇಕ್ ದಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಗ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಲೀಫ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಟೆಂಪರರಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಓನ್ಲಿ, ವಿತ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ so that a time that is a temporary feeling is a very very important that person, so that they are addicted to the drug and alcohol. So ಅದಕ್ಕೆ psychological attachments ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ to consumption of drugs along with a alcohol substance based on the addiction ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ. with the repetition of use of drug, ಈಗ ನೀವು ಇವತ್ತು ಒಂದ್ಸರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಂಗೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ದ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. 1 day ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಹೈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ಡ್ರಗ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್, ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರರಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, if you consumption of a small quantity of alcohol, ನೀವು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಟೆಂಪರರಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ನೀವು ರಿಪೀಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನ ಅಥವಾ ಡ್ರಗ್ ನ ಓವರ್ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರಿಪೀಟೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಏನಿದೆ ಬ್ರೈನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, they will not tolerate. But tolerate ಆಗುತ್ತೆ, they can give the relief or they can give the happy feeling only at a high rate of consumption. ನೀವು ಇವತ್ತು 100 ml ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 100 ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸರ್ಟನ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ. Because of that tolerance of receptor will be high. ನೀವು 100 ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನೀವು 200 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎ ಟೆಂಪರರಿ ಫೀಲಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಇಫ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಟೇಕಿಂಗ್ ಡ್ರಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ದ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಯಾವಾಗ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ನಿಮಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರಲ್ಲ ವಿತ್ ಇಂಟೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೋಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇಂದ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಎ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಡೋಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟೇಕ್ ಅಂಡ್ ಅಡಕ್ಷನ್. ಈಗ ಪರ್ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ, ಹೈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆನಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, they will not respond, only in an higher dose leading to the greater intake and there is a addiction. That is nothing but addiction process ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಇದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟೇಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡ್ರಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅನ್ ಫೀಲಿಂಗ್. And if you take a small quantity, there is no any kind of changes in physiological body activity. So that repetition of drug, it leads to the addiction. ರಿಪಿಟೇಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಅದೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಆ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ.
ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಥವಾ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಒಂದ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತಗೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ the complete physiological activity will be abnormal. That is, the tendency of the body manifest a character along with the unpleasant withdrawal of symptom. If regular dose of drug or alcohol abruptly it is discontinued. ನೀವು ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಡ್ರಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸರ್ಟನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ತಗೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಡ್ರಗ್ ನ, ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಡ್ರಗ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಚೇಂಜ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಒನ್ ಡೇ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಡ್ರಗ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ಎ ಅನಿಮಲ್. And it can result the abnormal symptoms in an human being. Very wild kind of symptoms ಬರುತ್ತೆ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸೈಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಶೇಕಿನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾಸಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಲೋವರ್ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ದ ಅಬ್ಡಮಿನಲ್ ಪೇನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ occurs that person if they will be stop their intaking of drug. ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಡ್ರಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ತರದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡ್. ಸೊ ಇವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ಆತಂಕ ಇರ್ಬೋದು, ಶೇಕಿನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾಸಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ variety of symptoms if you discontinued the immediately drug and alcohol. And these independence, like there is a completely dependent, leads to the social adjustment of a different problem. Socially along with the society ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೆ ಈ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸನ್ ದೇ ಆರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ನೀಡ್ ಡ್ರಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಸಾರಿ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಡ್ರಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಈಗ ಓವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಓವರ್ ಇಂಟೇಕ್, ಡ್ರಗ್ ನ ಓವರ್ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಆನ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಈ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಆ ಪರ್ಸನ್, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ರೆಕ್ಲೆಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ವ್ಯಾಂಡಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಚೀರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ವ್ಯಾಂಡಲಿಸಮ್. ಮೋರ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ರೀಸನ್ ಗೆ ದೇ ಆರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಎ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇ ಆರ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ with effect related to the central nervous system. Normal functioning will not occur in that person. Okay na. So idu first important point, reckless behavior
vandalism, violence. Point number two, if over intaking of drug and alcohol, the patients go to the coma, sometimes death due to the respiratory failure, heart failure, cerebral hemorrhagic. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಓವರ್ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೋಮಾ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒನ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡೆತ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಅಕರ್ಸ್, ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಡೆತ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಬಂದು ಡೆತ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾರ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಡೆತ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಹಿಮೋರೈಸಿಯಾ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ effect for the consumption of drug and alcohol. And will coming to the third important point, if the drug will be mixed with alcohol may definitely cause death. ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ, ನಾವು ಡ್ರಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನ ಕೂಡ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ವಿತ್ ಎ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ. ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡೆತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್ಸ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಡೆತ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಫ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿತ್ ಲಿವರ್ ಸಿರೋಸಿಸ್. ಸೊ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಫ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಲಿವರ್ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ CNS ಅದರಲ್ಲಿ PNS ಎಲ್ಲಾ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡ್ರಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ಅಂಡ್ the sixth one, the social problems like stealing, and there is a spread of infectious disease, AIDS, hepatitis B. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಇಂಟ್ರಾವೇನಸ್ ಡ್ರಗ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಂಟರ್ನಾವೇನಸ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ ಟು ದಿ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವೇನ್ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆ, ಆ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಟೀಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆನಾ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ HIV ಇದೆನಾ, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ B ಇದೆನಾ, ಪೀಸ್ ವೈರಸ್ ಇದೆನಾ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಏನ್ ಇರ್ತವೆ ನಮಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಅಂಡ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಏಡ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ B, ಆಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಸಸ್. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವಿತ್ ಎ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವಿತ್ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಡ್ರಗ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಇನ್ ಆನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಫಿಮೇಲ್. ಈ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ. If they will be consumption of alcohol during the pregnancy time duration ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, like use of alcohol in a pregnant woman affect the fetus, complete fetus affect ಆಗುತ್ತೆ. fetal alcohol syndromes will be observed. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಕಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೋಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು, and complete the face modifications will be occur. Because of that intaking of alcohol, it leads to the abnormal effect to the baby. ಸೊ ಇದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ನೆಕ್ರೋಸ್ಪೋಮಿಯಾ. ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕು? ಹೆಡ್ ಇರಬೇಕು, ಟೇಲ್ ಇರಬೇಕು, ಮಿಡಲ್ ಪೇಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಇಂಟೇಕ್ ಓವರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಗ್,
The sexual feeling will be decreases. Necrospermia without any kind of proper production of sperm. Sperm produce ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ರೋಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು? ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಡ್ರಗ್. And the misuse of drug with respect to the athletes. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಥ್ಲೇಟ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಅಥ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಅನಲೈಸರ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅನಾಬಾಲಿಕ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಯೋರಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ಟನ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. All they will be used in athletics because of they are increasing the muscle, or there is a increasing of strength or the bulk, add to promote the any kind of aggressiveness. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲಾ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ದಿಸ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಬ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ಡ್ the drugs from the athletes. Okay na? So these are the most important effect of a intaking of drug and alcohol consumption ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ we have to mention. Okay, and we'll coming to the what are the indication sign of an alcohol consumption and drug abuse. ಆ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದಾನೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಹೌ ದೇ ಆಲ್ ಬಿ ರಿಕಗ್ನೈಸ್, ನಾವು ಯಾವ ತರ ರಿಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೆಲ್ಫ್ ಆಗಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೂಡ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಈ ಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್, ದ ಡ್ರಾಪ್ ಇನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಕೂಲ್. ಈಗ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಕೂಲ್. ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇ ಆರ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಡ್ರಗ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, and will coming to the lack of interest in personal hygiene. ಈ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಪರ್ಸನ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಹೈಜಿನಿಕ್, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಹೈಜಿನ್ ಏನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇನೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿತೌಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೈಜಿನಿಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಸೈನ್, ಅದೊಂದು ಇಂಡಿಕೇಟಿವ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಆಫ್ with respect to the isolation. ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಅಂಡ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಒಂಟಿಯಾಗಿರೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೋನ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ದೇ ಲಿವ್ ಇನ್ ಅಲೋನ್, ದೇ ಲೈಕ್ ಟು ಅಲೋನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೀಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಥವಾ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ alone, or they will be isolation. Next, the depression ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಟಿಗ್, ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ತೋರಿಸಬಹುದು, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಲೈಕ್ ರಿಬೆಲಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿವ್ ಸೈನ್. ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. How they will be indicated ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ these are the 4 categories. And like well coming to the next one, changes in sleeping and eating habit. ಈಗ ನಾವು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 7:30 ಅಥವಾ 8:30 ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅಂಡ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆವರೇಜ್ 1 hour 10 ಅಥವಾ 11 o'clock ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಓವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ
ಈಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಪರ್ಸನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೋಟಲಿ ಚೇಂಜಸ್. So it is also one important category. And the fluctuation of in the weight, appetite, etc. The body growth ಆಗಲ್ಲ, increase ಆಗಲ್ಲ, and there is a weight ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ weight ಟೋಟಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿತೌಟ್ ಇನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಫುಡ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್, proper activity of daily, so that their body loss will be happens. So isto a warning sign. And some kind of hobbies ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಹಾಬೀಸ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ದೇ ಆರ್ ಅವಾಯ್ಡ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಡಿಕೇಟಿವ್ ಸೈನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. The next, the relationship between the family and friends, they're completely some kind of dispatch will be conducted. So because of same conduction at the consumption of alcohol and drug abuse. So these are the warning indicative signs and kantivi. So these are the most important points of a like consumption of alcohol with respect to the drugs and the tagondre. And we're coming to the, if you intake over of drug and alcohol, what are the major side effects? ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಚೇಂಜಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಓವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಮೇಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಮೇಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ದ ಅನಬಾಲಿಕ್ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ನ ಓವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, if the person will be over consumption of steroidal hormone, the person they have acne, that is acne ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಷಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನೋಡಿ ಟೋಟಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ದ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಇನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮೂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಇದು a sign, that is an effect related to the male. Reduced testicles, ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಶೇಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಟೆಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್. ಬಟ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಡೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಅಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೌಂಟ್ಗೂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕೌಂಟ್ಗೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು, ಸೊ ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಕರ್. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೂ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. And the kidney and liver dysfunction, ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿಡ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಲಿವರ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್. ಇದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆನ್ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್.
and premature baldness. ಇನ್ನು ಏಜ್ ಇರಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. That is also one of the most important side effect from the premature baldness of the steroidal hormone intake. And enlargement of a prostate gland. A males ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಮೆನ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್. ಈ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ intake of steroidal hormone. Only steroidal hormone ಇಂದಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಮ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಟ್ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೈ ದಿ ಇಂಟೇಕ್ ಆಫ್ ಅನಬಾಲಿಕ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಮಸ್ಕುಲರೈಜೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಸಲ್ ಡೆಪೋಸಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಆಗಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ದಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಏನಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್, ಟೋಟಲಿ ಆಲ್ಟರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೇಮ್ ಇನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಮೇಲ್ಗೂ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಫಿಮೇಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಹೇರ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಬಾಡಿ. ಈ ಬಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿವ್ ವಿ ಆರ್ ಇಂಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ನೀವು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನ ಓವರ್ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದು. ಅಂಡ್ ಡೀಪ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್, ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ 28 ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಗಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಕರ್. 28 ಡೇಸ್ ಇಂದ್ರೆ 31 ಆಗ್ಬೋದು, 31 ಇಂದ 48 ಆಗ್ಬೋದು, ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಓನ್ಲಿ 18 ಡೇಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಇಂಟೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಇದು ಕೂಡ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿಟೋರಿಸ್. ಕ್ಲಿಟೋರಿಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ಲಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಓವರ್ ಆಗಿ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಿಟೋರಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಕರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಿಮೇಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ, ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಅಡಲೋಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್, ಈ ಅಡಲೋಸೆನ್ಸ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆವಿಯರ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಬಾಡಿ ಅಕಿನೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಬಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ಅಕಿನೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಮೆಚ್ಯೂರ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಬೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟಂಟೆಡ್ ಗ್ರೋತ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೋತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರೋತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಡಾರ್ಫಿಸಮ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ದಿ ಲಾಂಗ್ ಬೋನ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ಕ್ಲೋಸರ್ ಅಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೋಟಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್. ಗ್ರೋತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈ. ಇದು ಅಡಲಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ.
And we're coming to the last point, how we can be prevention and we have to control. The last point ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಹೆಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಇವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅವಾಯ್ಡ್ ಎಂಡ್ಯೂ ಪೀರ್ ಪ್ರೆಸರ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೀವು ಪರ್ಸನ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್. ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್. ಯಾರೇ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ದೆಮ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್. ಅವ್ರನ್ನ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್, ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೆಲ್ಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೀರ್ಸ್. ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಟೇಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಹೂ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಜೆಷನ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಇದು ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್. ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೇಂಜರ್ ಸೈನ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಡೇಂಜರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್. And seeking professionally medical help also we have to take. And some kind of psychologist idare, psychiatrist idare, ಡಿ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾರೆ, and rehabilitation will be program conduction ಮಾಡಬಹುದು. Different variety of availability will be there to control and they can be prevent the over consumption of alcohol along the drugs. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್. And in the next class, we will discussing a new concept, a new chapter according to the NCERT syllabus. Okay, thank you all.